Hola amigos, bienvenidos. Soy Pipelara Gamer y estamos en el gameplay de Sherlock Holmes, que es este señor que está acá. Crimes and Punishments, Crímenes y Castigos. Está acompañado del Dr. Watson, que va a decir unas palabras para todos ustedes. This Robinson fellow seems suspicious to me. ¿Escucharon? Bueno, dejamos el caso a punto de terminar si lo que vimos es un tren o un tren falso. Así que vamos a hacer el experimento del tren falso. Caja de engranajes. I should use the appropriate object here. A ver. Fuera. I should use the appropriate object here. Bueno, no te pongas así. Bien. Chasis. Engranaje pequeño. Caja de engranajes. Muy bien. Palanca. Ya casi lo tenemos. Vamos a poner la otra rueda. Ya casi. Emplazamiento de los frenos. Vamos a buscar frenos. Me falta. Chasis. ¿Dónde está? Ah, tablón de madera. Bueno. Que por alguna razón no puedo ponerlo de chasis. Ahí. Ahí está. So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham Station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Y oímos. Resina. Se requiere un objeto. We need to attach a headlight and a steam whistle. Debo conseguir eso. A ver si acá hay uno. Poco. Silbato. Eso fue fácil. Sí, eso más tarde. A ver. I need something long for the headlight to be attached. Algo largo. I need something long for the headlight to be attached. I need something long for... No tengo... Hay algo que me falta. Pértiga. Eso es bastante largo. Y de extintor. No, me lo llevo por las dudas. Ah, Watson. Ah, colocar The pértiga. long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. The headlight is attached. Ah, The maravilloso. steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. Elementary. We shall need a fire extinguisher. Okay.
The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be used. Oh, interesantísimo. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Bueno, hemos sido engañados. El prototipo. Pieza de repuesto de Dresina. Tren falso. El tren nunca llegó a Ipswich. Desapareció antes y alguien creó una ilusión con una Dresina. ¿Y se querían robar el prototipo? ¿Por qué iban a hacer eso? Chilenos abandonados. ¿Y entonces pasó el tren por acá o no pasó? Todavía no decidamos eso. Vamos a preguntarle por las herramientas. Despierte, borrachín. Borrachuzo. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Trabajadores. Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. Ah, will I ever get any peace? A fake train. Ha! What a clever Ha. devil. Ok. Entonces las botellas de vino se las dieron al borrachuzo y le usaron las herramientas. ¿Pero para qué? Ok. ¿Para qué? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver, necesito el carruaje. A consultar los archivos. A los batearchivos, Watson. Buscar mapa guía. Now we have two maps. We must combine them properly. A ver, buscar este lago. Acá hay uno. Allá. Ah, puede ser, ¿eh? Here it is. Save. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. Ok.
Cambio de agujas. Ah, acá está. Acá está donde desapareció el tren. Esta es la estación Ipswich. De acá donde estaba el depósito ese que lo desarmaron. Está la estación esta que no sé cuál es. Y está el cambio de agujas. Bueno, vamos a cambio de agujas. Siguen los misterios, Watson. The switch is rusted, but it still works. Ok, ¿a dónde nos lleva entonces? Mines. This is interesting. It would be quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Hasta las minas. ¿Qué hay unas huellas? Ah, no, las huellas son las mías. Muy bien. Vamos a las minas. A ver si redirigieron el tren hasta ahí. Ahí estamos leyendo Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Todas. Media distancia. The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. No coinciden. A lightly loaded vehicle came this way. Tampoco coincide. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Huellas en el terreno. Raíles desaparecidos. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. ¿Para qué? A ver. Faltan raíles de la vía a las minas. Por eso robaron vías. Alguien robó los raíles para cubrir temporalmente el tramo faltante de la vía a las minas. Las minas se han derrumbado. No. No. Pensé que había algo más. A ver si hay algo más por acá para mirar. No. No sería bueno pasar la tarde entrando a minas y eso.
Hola. Déjame ver acá. This Cerradura. box must be the safe. Let's open it. Ajá. A ver qué tiene la caja. The Mexican company Caso and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Tengo que escribir a mi hermano. Informamos que representante del grupo Barcazas tiene libre acceso a partir de la fecha. Además, a partir del momento de impedir el acceso a cualquier representante del consorcio con la cara. Carbón es huella. Examinar el ramal que lleva a la cantera de Chesterfield Aviation. Examinar las minas. Usar el telégrafo para recabar información. Bueno. Ok. Sí, vamos a ver las minas. Mina derrumbada, un montón de piedras, paquete de papel. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, Dinamita. please? Do you Pólvora. have your pistol? Good. No, Fire dinamita. this package. Apuntar. ¡Oh! Era pólvora nomás. Dynamite. No, dinamita. Ok. ¿Qué tenemos? Las minas fueron demolidas. Las minas se han derrumbado. Las minas se demolieron para esconder el tren. Alguien quería cerrarlas. Ok. Entonces puede ser que el tren esté escondido ahí adentro. No buscarlo. What should we do next, Holmes? Bueno, si no lo sabe usted, Watson. Vamos a usar el telégrafo. Espero que en esta estación haya telégrafo. Así ya vamos. Bueno, Watson, no se duerma, tranquilo. Ya llegamos. Así que así hemos terminado las vacaciones. Llegamos. Hola. Cantinflas. ¿Dónde va, señor? A funny character. He looks anxious. Colilla de cigarro. Colega. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture.
Ok. Sombrero mexicano. No da. No, tal vez así de mejor. Está bastante bien, a ver ahí. Y este. Ahí. Ahí A greenish estás. brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, No. you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Turrent, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. Si sabía que se llamaba Ricardo el tipo por el cigarro. Ya. ¿Cenicero? Trozo de papel quemado. This ashtray is full of ash and cigar stubs. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a Sí, hint Ricardo. of peppermint. These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor. Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveller or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. Entonces hay mexicanos, no solo chilenos. Estos Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. piensan que pueden robarnos el futuro. Los mexicanos estaban re enojados. Nada más. Todavía faltan. This ashtray is full of ash and cigar stubs. This ashtray is full of ash and cigar stubs. Sí, ya lo sé. Ok, está anterior para decir eso. Ricardo, ven aquí. Revistas de hípica. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Me gusta apostar. ¿Algo más? Sí, algo más. Ah. Billetes de apuestas. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. Tenemos a alguien que parece que está azotado por las deudas. Ahí está, vamos a contactar con Mycroft. Hola, algún tiempo I asked después. Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. A ver. Dos compañías, la chilena Barcazas y la mexicana Caracal, estaban interesadas en comprar la mina de carbones WEA. El consorcio mexicano Caracal había conseguido un acuerdo inicial y había preparado los papeles. No obstante, el grupo chileno Barcazas, con la ayuda de sus influyentes contactos, consiguió de hacerse con el contrato final de venta. Ajá. Ok. La cosa va así más o menos. Mexicanos contra chilenos. Carbones WEA y los chilenos. Los mexicanos no guardaban rencor a los chilenos. No estaría tan seguro de eso. Robinson es una víctima. Los chilenos hicieron que el tren desapareciera para robar el prototipo del señor Robinson. No sé.
Ahí. La pérdida del prototipo hará que el señor Robinson gane mucho dinero fácil. No. La pérdida del prototipo supone un desastre. No. Me quedo con la idea de que es una víctima. Es algo raro. El tren pasó por la estación de Chesterfield, no pasó. No lo sabemos. No, si se desvió antes, no pasó por Chesterfield. El tren está sepultado en las minas de Molinos. Wow. No. Ok. Vamos a ver si es verdad. A telegraph. Sí. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Ok. Antes de eso... Waiting Hall, es lo mismo. Vamos a revisar el equipaje. Railway post bags. Railway. Bolsa del jefe de estación. This post bag belongs to the station master. A la esposa. Querida, te pido que confíes en mí por esta vez. Pronto tendré dinero. Pago de la hipoteca. En cuestión de días puedes seguir viviendo en casa sin mí si ese es tu deseo. Ten en cuenta que sigo proponiendo. Está azotado por las deudas. Carta a un abogado. The station master appears to have found himself in some financial trouble. Me gustaría saber que pronto haré frente a los últimos plazos del pago del millón. Edward Duff. El misterio se amplía, ¿Qué vamos a hacer con todas esas deudas? Imposible. Ya estoy contigo. Parece haber un almacén que valga la pena. Watson, would you like some tea? No. Menos mal, porque no te iba a preparar ninguno. Hola. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes, and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. ¿Y por qué hablas? Nostalgia. Sí, tiene una cara de nostalgia. Un montón de menos. Marca de la alianza. No, no lleva reloj. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet?
Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? No I sé. only arrived here a few months ago. And Bueno. where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Did any passengers leave or board the train last night? No, I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph, just the same as all the other nights. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Billete para las carreras. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. Ah, bueno, An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Mexicano. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Ok. Telegrama de Doncaster. A ver. Ahí está la playa. Si el tren pasó por Chesterfield. Si el tren está acá, no pasó por Chesterfield. Evidentemente no pasó por Doncaster. Quiere decir que es mentira. Que todo fue normal. Ok. Amigos, me despido. Soy Pipelare Gamer. Si te gustó el video, cliquea en me gusta, suscríbete al canal para seguir las novedades y los nuevos videos que vaya subiendo. Podés contactarte conmigo a través del blog o de mi página de Facebook. Hasta la próxima.